This is MSR TV6 15 Minutes News. In the headlines, Joint Cooperation for Weapons Surrender Campaign. Carnival 2015 unveils new face. These stories with much more details coming up right after this commercial. MSR Cable TV, simply the best. Authorities from both French and Dutch side of the island came together during the course of last week during a press conference held at the Superfecture, whereby a new campaign was launched for persons with illegal firearms to surrender them without being prosecuted. This surrendering of firearms campaign kicked off on October 1st on both sides of the island. Here is Prefect Philip Shopping, Minister of Justice Dennis Richardson, and Solicitor General Taco Stein as they explained the entire operation during the press conference. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Procureur, c'est cette conférence de presse commune sur une action commune. On voulait marquer solennellement le début d'une opération de coopération policière pratique et concrète entre la partie hollandaise de l'île de Saint-Martin et la partie française. Souvent, vous me demandez où en sont les coopérations à tous les niveaux. J'ai eu coutume de dire que dans le domaine policier et judiciaire, Monsieur le Procureur, les choses se passent plutôt bien que l'accord de coopération ne soit pas encore totalement signé, pas totalement signé, évidemment. Pas totalement, on est signé, on n'est pas signé, il n'est pas signé, mais du côté français, vous savez, le Parlement est saisi pour la ratification. Et là, on vous présente aujourd'hui, comme on avait fait ensemble, Monsieur le ministre de l'intervention de contrôle aux frontières communes il y a à peu près 1 mois et demi, en présence de la Présidente, on vous présente ensemble une action concrète. Vraiment, je tenais à le souligner. Alors, pourquoi avec la partie hollandaise? Vous vous rappelez que côté français, on a fait une première opération du même genre en octobre 2013, suite à la tragédie du Fichday le 5 mai 2013. Et un des reproches qui nous avait été fait à l'époque, c'est d'avoir fait cette campagne de retrait des armes sur un seul côté de l'île. Uniquement sur la côté français de l'île, et il n'y ait pas une action commune. Donc ça, la réponse, vous l'avez aujourd'hui. On a entendu cette première critique et on a décidé, en accord encore une fois avec tous les partenaires autour de cette table, de faire une action qui débutera en même temps et qui se terminera en même temps. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, on nous avait reproché aussi de n'avoir fait nos affiches que dans 2 langues. On avait fait en français et en anglais, vous vous rappelez, et on nous avait dit, vous ne l'avez pas fait en espagnol et vous ne l'avez pas fait en créole. Donc vous avez derrière vous, devant vous sur la table, les 4 affiches qui seront apposées sur les points des 2 parties de l'île, évidemment, à partir du 1er octobre prochain, qui sont en 4 langues. Les 4 langues parlées sur ces sites. Donc ça, c'était pour répondre aux critiques de la première campagne que nous filme, donc en 2013. Ensuite, on va organiser cette campagne en commun, comme je vous l'ai dit, donc mes partenaires en parleront aussi. La campagne commencera, d'information, de communication, commencera le 1er octobre, pendant 15 jours. Ensuite, commencera à proprement parler la campagne de déposer les armes, le dépôt des armes. Donc, nos amis hollandais vous expliqueront comment ça se passera chez eux. Chez nous, ça se passera à la gendarmerie. Monsieur le procureur vous en dira un petit mot sur les modalités pratiques. Et le commandant de l'État, si vous le souhaitez, vous en parlera aussi. Donc, vous voyez, le mois d'octobre sera coupé en 2. Première partie, intense communication avec des conférences de presse, avec des réunions avec les comités de quartier côté français, avec les élus, avec un passage dans la presse. Ça, c'est la première partie pour bien habituer les esprits. Et deuxième période du mois d'octobre, dépôt des armes pour les personnes qui le souhaiteraient. And I would like to say it is a sign of the increasing cooperation between the Dutch and French side in the area of justice. Recently, we carried out some joint patrols, and I've agreed that we carry out more of those patrols in the future. And now we have decided to cooperate again in the collection of guns. It was an initiative from the French side and a proposal from the French side that we do this jointly, which we gladly accept and gladly do. As you know, there have been an increase in crime in St. Martin recently with the use of weapons, in particular guns. And this is a worrying development, and we have to do something about it.
So we decided jointly we would carry out an action to have persons voluntarily submit their weapons so that we can get as much illegal weapons off the island as much as possible. This is only the beginning part of the action really, because the second part of the action is that if we then find you after this period with illegal weapons, the public prosecutors will prosecute you and seek severe sentences. That is normally the case. So that is an important action. But also it's important, the action that you might have noticed the police on the Dutch side of the map and carrying out recently, in which particularly they are after illegal weapons and searching for illegal weapons. That activity will intensify after this action, and I would like to call that operation Clean Sweep, because the idea is that to sweep as much of the island as possible, to locate guns where they're legal, and to collect them and to prosecute, as I've said again, more severely than before this action. So the opportunity to those who have weapons illegally at the moment is now to surrender them on the French side to the Prefecture, on the Dutch side to the Solicitor General's office, and nothing will be done to you. You will not be prosecuted, and this is your opportunity to do that without any fear of being prosecuted. After that window of opportunity is closed, things are going to get much tougher for those persons on St. Martin who are carrying around or having illegal weapons, either in their homes, cars, or wherever, really, because we will be out looking for them. I'm glad that this action will be taking place, because firearms in our society are becoming a problem, and crime with firearms is becoming a problem. More and more people are afraid to go out at night because of things that might happen to them, and we want that fear to be away from the friendly island. We are a friendly island, and we do not need a reputation of gun-carrying people who start robbing tourists or start robbing people. So in that respect, this is a very good joint plan to see to it that there are less arms around in the society. My minister already said the arms can be dropped off in the period after the 15th of October until the end of the month in my office. We will then check the arms themselves to see whether or not they are safe to be kept in the office, because we don't want any accidents happening there. And the people who bring guns, what type of gun it is, I don't mind, who bring in guns will not be prosecuted for the possession of the illegal guns. It's not only the criminal guns we're looking for, it's also the gun you might have in your possession because your father had goats and had a gun in the house, and after he passed away, the gun was still there and you didn't know what to do with it. You cannot go carrying it around, but if your house is broken into and the gun is stolen, there's no illegal gun in the street. So we give that opportunity to people to bring those guns in too. After that period, as the minister said, punishment will be much severer. We will ask much severer punishments, and we will keep people, as the French will do, if possible, in pre-trial detention until the case goes to court. That means that you will not be able to profit from the leniency we're offering you now. And as the minister said, after that, there will be more attention to illegal guns. The police will act on information swiftly and without remorse to the people behind bars. During the weekly Council of Ministers press briefing, Prime Minister Sarah Westcott Williams, who was the only one attending the meeting, addressed the matter of Telem Group of Companies merging with Digicel. Here is Prime Minister Sarah Westcott Williams briefing the press. Letter that I have received from Parliament regarding the matter that was in the local media, and that is the issue of Telem entering into an agreement with Digicel. You know that in the meeting a couple of days ago, several members of Parliament expressed their concern regarding that announcement between Telem and Digicel, and they expressed their concerns in the context of the
letter that was sent, another letter that was sent to government by Parliament dealing with the transition from one government to another. You would recall that that particular letter was actually asking government to be very conscious of decisions that are taken at this time, also decisions taken by government-owned companies. However, my response to Parliament regarding the Telem Digicel affair would be that this is in total keeping with the process that has been outlined for Telem, not now, but a long time ago. It is the same process that on more than one occasion I elaborated in Parliament and provided Parliament with all of the necessary information. Again, it is not an agreement to partnership with anyone. That agreement or that decision has to reach the Council of Ministers still once recommendations are had from the negotiating team. But as I explained in Parliament several months ago, the plan of approach, if I can call it that, of Telem in terms of to decide, firstly, whether they should be entering into a partnership agreement, one, and secondly, if so, with whom. They are doing that on the basis of a well-formulated plan with the criteria in place as to what the other partner should meet in order for them to be considered. They went through a due diligence process with UTS, and as agreed upon in their whole plan of approach, they will now enter into the same type of negotiations with Digicel. So this is actually where we're at, and it is in this line that the letter of Parliament will be answered. But again, I think it's important to know that this is no ad hoc, quick little decision that was taken by Telem. It is part of the approach as established at the very beginning when it was decided that Telem will explore the possibility and feasibility of partnering with anyone else. As I also indicated in Parliament during the meeting on Telem, and at that time, Parliament had expressed its concerns with respect to the ongoing talks that were taking place between Telem and UTS. And as I indicated then, and I wish to reiterate now, it is part of the process that has been outlined, that everyone is aware of, and that information was provided to Parliament. But Parliament will be receiving an official letter in response to their letter that they directed to me. So in addition to the motion passed by Parliament, I also received a letter regarding Telem, and which will be answered accordingly. Carnival 2015 Friendside will be held from January 30th to February 18, 2015. And not only was a new board established, but the 2015 Carnival with the team Real Mars, Real Bacchanal will be having a new face. And this new face was unveiled during a press conference at the CCMA building by members of the Carnival Committee. This is what they had to say during that press conference. Bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir d'être réélu en tant que président pour les 3 années à venir. Les 3 ans en tête de ce comité, c'était 3 ans agréables, mais le carnaval ne pourrait pas être si beau sans la présentation des différents présidents des associations des groupes carnaval. Aujourd'hui, ce comité les remercie toujours et on demande que les groupes ne va pas le laisser tomber, mais va retourner et va continuer à faire le carnaval sur la partie française, aller plus loin. Mais lorsqu'on dit plus loin, le comité a des bonnes ambitions pour voir le carnaval de Saint-Martin aller au-delà, aller au moins sur toutes les îles Caraïbes, que les gens puissent dire, au lieu d'aller n'importe où, c'est de venir à Saint-Martin et voir ce carnaval. Le comité, en tant que président, je remercie tous mes membres, parce que sans ces membres, le carnaval ne pourrait pas être possible sur la partie française. Ils ont travaillé dur pendant les 3 dernières années et j'espère qu'ils vont continuer à travailler dur comme ça, parce que, comme on dit, une personne ne va pas rester président toute leur vie et c'est mon système que moi je veux faire.
Ça sera mes 3 dernières années et je sais en partant après, il aura un bon relève, mais je serai toujours dans ce comité de carnaval pour les aider, pour voir ce carnaval aller au-delà. L'objectif du comité dès le début, c'était quoi? C'était effectivement de faire et de redonner au carnaval à Saint-Martin ses lettres de noblesse, c'est-à-dire repositionner le carnaval côté français là où il n'aurait jamais dû partir, c'est-à-dire dans les rues et donner autant de plaisir aux gens et avoir autant de groupes. Donc c'est un petit peu le travail dans lequel nous nous sommes lancés depuis notre prise de fonction en 2011. Aujourd'hui, le comité est remis en place avec satisfaction. Donc ça nous permet de continuer de poursuivre nos objectifs. Donc les objectifs, c'était effectivement principe de construction d'une maison. On a fait les fondations. Là, on est en train de les consolider. Et pour les consolider, effectivement, c'est à travers des opérations comme celle-ci. Grâce aux médias, c'est vrai que lorsqu'on vous sollicite, vous êtes présent. On a vu qu'aujourd'hui, lundi à 16h, vous êtes rendu disponible pour pouvoir nous rencontrer. Donc ça veut dire qu'effectivement, le lien qu'on a commencé à mettre en place depuis 3 ans, ça y est, ça commence à porter ses fruits. Et à travers vous, on va pouvoir faire passer un certain nombre de messages. On remercie bien entendu, comme l'a dit le président, tous les groupes carnavalesques, et on ne le répétera jamais assez, le carnaval à Saint-Martin n'est pas FCDSM, le carnaval à Saint-Martin n'est pas que nous, membres du comité. Le carnaval, c'est l'ensemble des éléments, des facteurs, des personnes, c'est-à-dire les sponsors, les partenaires radio, presse écrite. C'est aussi, donc, bien entendu, les groupes, les carnavaliers, les DJ, les musiciens, les photographes, mais toutes ces personnes qui nous permettent effectivement de faire avancer le carnaval.